Dear friends, welcome to AS American I.E.L.T.S and Toefl Training Center. International English as level testing system, Toefl test on English as foreign language. We come here for your writing and speaking skill development class. It's from Lingua Forum. The essays taken and Dream Tech publication. We have come here to the video number 67. So, this type of so in IELTS you have to write almost 250 words in task 2, and speaking you have to speak for 2 minutes continuously with the content, voice modulation, expression and good vocabulary. Now coming here to these type of questions, agree or disagree questions. Suppose, see here, the topic here is movies have different purposes. So one of their entertainment, movies, they have different purposes. All around the world you find movie productions going on, especially in India. International level, in America you have Hollywood. In India you have, they call it as Bollywood. In Tamil Nadu we call it as Collywood. So, the movies which is produced, the movies which are produced have different purposes. Some are just entertainment, just to entertain you, meant to amuse the audience, making them to feel happy. Other movies are more serious. Some other movies are very serious in their content. For example, Titanic or Avatar, shall we say, and try to make the audience think about something. Avatar makes you to think about how to protect the nature. Then some other movies, Titanic says about the historic the sinking of Titanic ship in the year 1920s or something. So which kind of movie do you like better? So which do you prefer, entertainment or serious movies? Use specific examples and reasons to explain your answer. So read the question properly. What's it given? The movies, is it the purpose of the movie is for entertainment or something to give a strong message to the audience? So just go through the question very clearly, then come to the introduction part. Introduction part you have to go for either for or either against the topic. See here, something a serious movie. So he gives an explanation for a serious movie, attempts to dramatize some important lesson and make audience think about. So the serious movies are the movies which makes the audience to think about. The movie is produced or directed in such a way, it dramatizes certain events and make the audience to think, something making the people to change their thoughts. As the other extreme are, so the extreme, the end of other type of movies are the pure entertainment movies. These often are comedies intended to make an audience laugh. So these movies are meant for the audience to laugh and forget about serious concerns for a while. So for 2 hours or 3 hours, they want to just take the audience mind and make them to forget what's happening around them. Just for 2 hours, they want the audience to be in their control. So pure entertainment films also may include fantasies. What do you mean by fantasies? Imaginative. Science fiction. Science fiction. What do you mean by science fiction? Something like Superman, yes. Films. Adventure movies. Could you say some example for adventure movies? Adventure. Harry Potter is an adventure movie. Yeah? Jurassic Park, fantastic, and many other genres. What do you mean by this? This is also a movie type. A serious movie probably is more deserving of a viewer's time. So, serious movie is probably is more deserving. Deserving means what is worthwhile of viewer's time. Life is essentially a serious business. Is it so? Life is something very serious. That's what he says, the writer. So that a serious film is more likely to say something worthwhile than a frivolous film. So just an ordinary film. Here the author says some serious movies are better than ordinary films. So here in introduction part,
the author, the writer says that he is for serious films rather than these ordinary entertaining movies. Now he comes here to justify his statement. What does he say? Still, a completely serious film is rare. So serious films are rare. That's what he says. Many filmmakers find that they can convey a serious message more effectively by increasing the entertainment value. So with the entertainment, they can pass the serious message. That's what he says. With entertainment, he can pass the serious message to the audience. A case in point is, for that he says the example, Dr. Strangelove, the famous anti-war comedy. So the movie's name is Strangelove, and it is famous for what? Anti-war. The movie says the message that there shouldn't be a war, and it's in a comedy way they have taken the movie. The message of the movie is serious. The message is just serious message. He says humankind is close to destroying the world through nuclear war. So the movie, the message is they want to destroy the planet by nuclear war. But the juxtaposition of gravity, what do you mean by juxtaposition? The vocabulary means, anybody? Near to near, simultaneously going on, of gravity, the seriousness and comedy makes the film's message all the more memorable. So both together it's there. The seriousness and the comedy, side by side it goes. The movie's name is Dr. Strangelove. Both together, seriousness and comedy is going on. So in the first paragraph, he says with an example. That is the second paragraph. In the third paragraph, he says, in one scene, a US bomber, about the movie he says, a US bomber pilot writes a bomb down as it dropped on a target. So he is coming in a helicopter or a plane. He puts on the bomb. As he puts on the bomb, the plane is just lowering down to the very instant, at the same time, before the bomb explodes. Before the bomb explodes and kills him. The bomb kills him also. He comes down in the plane. He drops the bomb. So before that, 1 minute before, or a few seconds before, what happened? The pilot cheers. Once the bomb put, he's just cheering, laughing, and giving a great, a smile and a gesture. The scene is hilarious. Hilarious means what? Highly comedy, but makes a sobering point. Sobering point means what? Makes us to feel, makes us to come to sense as well. Warmongers, who are the warmongers? The people who cheer, people who appreciate, people who support war, cheer for their own destruction. So here the pilot, what does he do? What does he do? He just drops the bomb and he gives a successful smile, and the bomb is dropped. So here the same message comes across again in comic fashion when an American general played by George Scott, boasts of his bombers' ability to reach their targets. So the general is very appreciative of his men targeting, then falls silent as he suddenly recognizes that their success means the end of the world. Say, nuclear bomb, if it is dropped in an opponent country or enemy country, what happens? Destruction is for everybody, all the humankind. Everybody are dead. So there's nothing to be cheerful about it. There's nothing to be feel success about that. So finally he comes to the conclusion. As this example demonstrates, a movie can be essentially serious. A movie can be serious but also be highly successful. It can be serious and can be successful as entertainment. So indeed, the most effective serious movies use entertainment up to. So the movies use what? Serious movies use entertainment also to carry the message, up to and including slapstick farce to accentuate the gravity of their message. Accentuate means what? To increase. The gravity means the seriousness of their message. To increase the seriousness of their message, they add comedy. Thus, a preference for serious films doesn't exclude a taste for comedy. That is the reason why comedians are highly demanded.
either internationally or in a state like movies like regional movies like Tamil. The most serious films have their funny moments. All the serious movies have their funny moments, which make the films both more entertaining and more persuasive. So my dear friends, here he says serious movies with a strong message. This is the necessity of the hour. This is the best, rather than going for 100% comedy or fantasies type movies. So I request you to come forward and tell if you get a question like this, how you are going to answer, how you are going to reply. Yes. Hi. Hello. Hi all, good morning. This is Tyag. Yeah, I'm here to speak about the serious movies can easily reach the people rather than the humorous movies. I just emphasize on the serious movies because movies are the easiest channels to reach the people and to persuade their feelings, and we can easily influence the public just by movies. So since this has so much of effect on the public, serious movies have very good chances of influencing the people as well as their core source of making the business. So now I just go with some of the examples. In India, there are movies which are based on sports. For example, if we can take it as the latest one as Mericom or Bag Milka Singh. In those movies, if you could see, there are many people in India who are not at all aware of who is Mericom, who is Milka Singh. But just after these movies, they came to know that the talents of the Indians who have really achieved in those high-profile tournaments. So it's really important that movies play a vital role in all kind of movies play a vital role in understanding today's world. And again, I'm not against entertainment movies, but then entertainment movies are just an entertainment for hardly 2 hours, and even after that it's totally forgotten. So if we could if there is something if there is a message for people in a movie, then it's highly appreciated rather than just going for an entertainment. Thank you. Hi, good morning. This is Sendil here. Speaking on this topic, whether movies, serious movies or hilarious movies are the need of the hour, I would tell my view that hilarious movies is the need of the hour, but that doesn't mean that producers and directors are supposed to take only hilarious movies. But at some point of time, we also feel a need that serious movies are also needed. Coming to the point that hilarious movies are the need of the hour is because in the current economic situations, most of the people are already stressed out in their day-to-day lives, and because of their career, because of the economic situations, it's a stressful job and a stressful period. So the way by which you can help rewind, help recharge is by going to one of these hilarious movies where you go forget all your stress, forget all your tensions, and then just laugh around for 2 hours or 3 hours and then come back, forgetting all the stress and difficulties that you have faced for the past few months or few weeks. So that's basically a hilarious movie where you go out, spend time with your family or friends, laugh out loud, basically removes all the stress that is there with you and helps you recharge for the next
few weeks of your career of your career or your job. That's why I would say that hilarious movies and comedy movies are the need of the hour. But that doesn't mean that only hilarious movies are supposed to be taken. Educational and entertainment movies can also be there to a certain extent, so that we can know about history, we can know about the environmental impacts and things like that. For example, I would quote Jurassic Park as one of the movies which basically taught the whole world about dinosaurs, how they look like, what they ate, during which period they existed, things like that. On the other hand, thinking of another example, look at the movie Day After Tomorrow. It basically tells us that what economic destruction, what the environment destruction is going to cause, how the oceans are going to rise, and how the cities are going to get flooded, and how the human beings are going to move around without pure drinking water and things like that. So that's an education which I think all of us has to have at some point of time. So generally the conclusion is it needs to be a right mix of genres, hilarious, education, entertainment, and also for the and also to deal with the environmental damages that might that is being caused, and how movies can play a part in overcoming these challenges. Dear friends, welcome to A's American I.E.L.T.S and Toefl. I.E.L.T.S and Toefl உங்களுடைய எழுத்து மற்றும் பேச்சு பயிற்சிகள் கொடுக்கப்படுகிறது. லிங்குவா கட்டுரைகள் மூலமாக ட்ரீம் டெக் பப்ளிகேஷன் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 67க்கு வந்திருக்கிறோம். இப்போ I.E.L.T.S and Toefl இது பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் நடத்தக்கூடிய பரீட்சை. இது சர்வதேச அளவிலே உங்களுக்கு எவ்வளவு மதிப்பெண்கள் பெறுகிறீர்கள் என்பதை சோதிக்கக்கூடிய ஒரு பரீட்சை. எழுதுவது, பேசுவது, கேட்பது, வாசிப்பது. அதே போன்று டோஃபில் அமெரிக்கன் ஓரியன்ட் பரீட்சை, இதுவும் அதே சோதனைகள் தான். இப்போ I.E.L.T.Sல எழுதும் பொழுது எழுத்து பயிற்சி, அதாவது எழுத்து பரீட்சையின் பொழுது ஒரு கட்டுரை எழுத சொல்லுவார்கள். 250 வார்த்தைகளுக்குள் அந்த கட்டுரை இருக்க வேண்டும். அதே போன்று ஒரு தலைப்பு கொடுக்கிறார்கள், ஒரு 2 நிமிடங்கள் நீங்கள் அதை தொடர்ச்சியாக அந்த தலைப்பின் சார்பிலே பேச வேண்டும். இப்படிப்பட்ட கேள்விகள் வரும். அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின்ஸ். இந்த தலைப்பை நீ ஏற்றுக்கொள்கிறாயா, ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா? உதாரணத்திற்கு பார்த்தீங்கன்னா மூவிஸ்னால் உங்களுக்கு தெரியும், சினிமாக்கள் ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் பர்பஸஸ். சினிமாக்கள் பல காரணங்களுக்காக அது உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. சம் ஆர் ஜஸ்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட். சில படங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொழுதுபோக்குக்காக, என்டர்டெயின்மெண்ட், மற்றவர்களை சந்தோஷப்படுத்துவதற்காக, மக்களை சந்தோஷப்படுத்துவதற்காக படம் எடுக்கிறார்கள். meant to amuse the audience. அம்யூஸ்னா சந்தோஷப்படுத்த, ஆடியன்ஸ்னா பார்வையாளர்கள். சினிமா பார்வையாளர்களை சந்தோஷப்படுத்துவதற்கு எடுக்கப்படுகிறது. அதர் மூவிஸ், மற்ற படங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சீரியஸ், ரொம்ப சீரியஸாக இருக்கும் படம். and try to make the audience think about something. அப்போ ஒரு வகையான படங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சந்தோஷப்படுத்துவதற்காக பொழுதுபோக்கு அம்சம் நிறைந்த படமாக இருக்கும். இன்னொரு வகையில் பார்த்தா படங்கள் ரொம்ப தீவிரமாக ஏதோ ஒரு விஷயத்தை பார்வையாளர்களிடம் மனதை மாற்றுவதற்காக அந்த படம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. which kind of movie do you like better? எந்த வகையான படங்கள் உங்களுக்கு பிடிக்கும்? யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ். குறிப்பிட்ட உதாரணங்களும் விளக்கங்களும் உன்னுடைய விடைக்கு நீ சொல்ல வேண்டும். அதாவது ஒரு சில படங்கள் மக்களை மகிழ்விப்பதற்காக, பொழுதுபோக்குவதற்காக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற படங்கள். ஒரு சில படங்கள் ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்களை மற்றவர்களிடம் சொல்வதற்காக எடுக்கப்படுகிற படங்கள். உதாரணத்திற்கு டைட்டானிக் என்ற படம், உதாரணத்திற்கு அவதார் என்ற படம். இந்த படங்கள் மூலமாக, அவதார் என்பது படம் மூலமாக என்ன சொல்லப்படுகிறது என்றால், இந்த இயற்கை காட்சிகள், சுற்றுப்புற சூழ்நிலைகளை எப்படி பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதை அந்த படம் சொல்கிறது. டைட்டானிக் என்கிற படம் வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஒரு கப்பல். அது பாறைகளில் மோதி மக்கள் எல்லாம் இறந்து விடுகிறார்கள், கப்பல் மூழ்கி விடுகிறது.
அந்த கதையை பற்றி சொல்கிறது. ஸோ ஒரு சில படங்கள் நகைச்சுவைக்காகவும் பொழுதுபோக்குவதற்காகவும், ஒரு சில படங்கள் தீவிரமாக மக்களிடம் அந்த கருத்துக்களை கொண்டு செல்வதற்காக எடுக்கப்படுகிற படங்கள். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் என்று சொல்லக்கூடிய முன்னுரையிலே இந்த மாதிரி கட்டுரை வந்தால் நீங்கள் எப்படி பேசுவீர்கள், எழுதுவீர்கள். சம்திங் ஏ சீரியஸ். சீரியஸ் என்றால் என்ன? ரொம்ப ரொம்ப சீரியஸாக, ரொம்ப கடுமையாக மூவி attempts to dramatize some important lesson. ஒரு முக்கியமான பாடம், மக்களுக்கு ஏதோ ஒரு பாடத்தை சொல்லியாக வேண்டும், அதற்காக ரொம்ப சீரியஸாக ஒரு படத்தை எடுக்கிறார்கள். and make the audience think about it. அந்த பார்வையாளர்கள் அந்த படத்தை பற்றி நினைக்க வேண்டும், அதற்காக அந்த படத்தை எடுக்கிறார்கள். as the other extreme are, இன்னொரு வகையில் பார்த்தீங்கன்னா பியூர் என்டர்டெயின்மெண்ட், முழு பொழுதுபோக்கு அம்சம் நிறைந்த படங்கள். these often are comedy intended. அப்போ பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள் படங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நகைச்சுவை ஓரியன்டான படங்களாக இருக்கிறது. ஆடியன்ஸ் லாஃப், பார்வையாளர்கள் சிரிக்க வேண்டும். அண்ட் forget about serious concerns for a while. அவர்கள் தங்களுடைய தீவிரத்தன்மையை மறந்து கொஞ்சம் மனதை அமைதியடைய வைப்பதற்கும், மனதை வேறு திசையில் திருப்புவதற்கும் அந்த ஒரு சில படங்கள் வருகிறது. பியூர் என்டர்டெயின்மெண்ட் ஃபிலிம்ஸ், முழுமையான நகைச்சுவை படங்கள். ஆல்சோ மே இன்க்ளூட், அந்த முழுமையான நகைச்சுவை படங்கள் ஃபேண்டசிஸ் என்றால் என்ன? கற்பனையான ஒரு உலகத்திற்கு கொண்டு செல்கிறார்கள். சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன், அறிவியல் கதைகள் சம்பந்தப்பட்டது. உதாரணத்துக்கு நிலவுக்கு செல்வது, வானுக்கு செல்வது போன்ற சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன். ஃபிக்ஷன்னா கதைகள், சயின்ஸ்னா அறிவியல் கதைகள். ஃபில்ம்ஸ். அட்வென்ச்சர் மூவிஸ். அட்வென்ச்சர் என்றால் என்ன? புதிதாக ஒன்றை கண்டுபிடிப்பதற்காக ஒரு தீர செயல்கள், வீர தீர செயல்கள் செய்யக்கூடிய படங்கள். அண்ட் மெனி அதர் ஜென்ரஸ். ஜென்ரஸ்னா பல வகையான ஒரு நகைச்சுவை காவியங்களாக படங்கள் எடுக்கப்படுகிறது. A serious movie probably is more deserving for viewers' time. அப்போ இந்த எழுத்தாளர் என்ன சொல்கிறார்? ரொம்ப தீவிரமான படங்கள் தான் பார்வையாளர்களுக்கு கொண்டு செல்லக்கூடிய படங்களாக இருக்க வேண்டும். லைஃப் இஸ் எசென்ஷியலி a serious business. நாம் வாழக்கூடிய வாழ்க்கை ரொம்ப தீவிரமான ஒரு வாழ்க்கை, சாதாரண வாழ்க்கை இல்லை. வேலை, குடும்பத்தை காப்பாற்ற வேண்டும், பணம் ஈட்ட வேண்டும், சமுதாயத்திற்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டும். ஸோ சீரியஸ் பிஸ்னஸ். ஸோ தட் ஏ சீரியஸ் ஃபிலிம், ஆகையால் ஒரு தீவிரமான படம் தான் worthwhile than a frivolous film. frivolous என்றால் என்ன? சாதாரண படங்களை விட, நகைச்சுவை படங்களை விட, பொழுதுபோக்கு அம்சம் நிறைந்த படங்களை விட, ஒரு மக்களுக்கு கருத்தை மாற்றுவதற்கு உருவாகக்கூடிய படங்கள் தான் சிறந்த படங்கள். ஸோ இந்த தலைப்பில் அவர் என்ன சொல்கிறார்? பொழுதுபோக்கு அம்சம் நிறைந்த படங்கள் இருக்கக்கூடாது, மக்கள் சிந்தனைகளை தூண்டும் விதமாக படங்கள் இருக்க வேண்டும் என்று இந்த முதல் பத்தியிலே சொல்கிறார். அடுத்ததாக நீங்கள் வரும்பொழுது ரெண்டாவது பத்தியில் என்ன சொல்கிறார்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்டில்னா இன்னும் ஏ கம்ப்ளீட்லி சீரியஸ் ஃபிலிம், ரொம்ப தீவிரமான ஒரு படம் இஸ் ரேர், அரிதாக வருகிறது. ஒரு டைட்டானிக்கும் ஒரு அவதாரும் அப்பொழுது வருகிறது. ஹாரி பாட்டர் பொழுதுபோக்கு அம்சம் நிறைந்த படம், ஆனால் டைட்டானிக்கும் அவதாரும் ரொம்ப சீரியஸான படங்கள். Many filmmakers find that they can convey a serious message more effectively by increasing the entertainment value. அநேக இயக்குனர்கள், அநேக தயாரிப்பாளர்கள் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை மக்களிடம் கொண்டு செல்வதற்காக ஒரு படத்தை என்டர்டெயின்மெண்ட், பொழுதுபோக்கு அம்சம் நிறைந்த கருத்துக்களை சொல்லக்கூடிய படமாக எடுக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள். A case in point is டாக்டர் ஸ்ட்ரேஞ்ச் லவ். இந்த படத்தினுடைய பெயர் டாக்டர் ஸ்ட்ரேஞ்ச் லவ் என்ற படம். ஃபேமஸ் ஆன்டி வார் காமெடி. ஆன்டினா என்ன? எதிராக, வார்னா போர், போருக்கு எதிரான நகைச்சுவை படம். இந்த படத்தினுடைய பெயர் ஸ்ட்ரேஞ்ச் லவ். இந்த படத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். த மெசேஜ், அந்த படத்தினுடைய கருத்து என்ன சொல்கிறது என்றால், சீரியஸ், ரொம்ப தீவிரம். ஹியூமன் கைண்ட் இஸ் க்ளோஸ் டு டிஸ்ட்ராயிங் த வேர்ல்டு த்ரூ. அப்போ மனித இனத்தை அழிக்க பார்க்கிறான். எதன் மூலமாக? இந்த போர் மூலமாக. நியூக்ளியர் வார், அணுகுண்டு போர் மூலமாக மனிதன் இந்த பூமியை நாசமாக பார்க்கிறான். பட் த ஜஸ்டா பொசிஷன்னா ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்து செல்கிறது. ஆஃப் கிராவிட்டி என்றால் என்ன? தீவிரத்தன்மை. காமெடி என்றால் நகைச்சுவை. மேக்ஸ் த ஃபில்ம்ஸ் மெசேஜ் ஆல் த மோர் மெமரபிள். அந்த சினிமா சொல்லக்கூடிய செய்தி அருமையான, ஞாபகத்திலே வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு அம்சமாக திகழ்கிறது. ஸோ இந்த படம் ஸ்ட்ரேஞ்ச் லவ் என்ற படம்
அது நகைச்சுவை கலந்து கிராவிட்டி தீவிரத்தன்மையும் இருக்கிறது. அது அந்த போருக்கு எதிராக உருவாக்கக்கூடிய படம், போரின் மூலமாக அழிவுகளை சொல்லக்கூடிய படம். நியூக்ளியர் வார், உலகம் போரிலே அழிய போகிறது அணுகுண்டு மூலமாக. ஸோ அந்த படத்தை நகைச்சுவை மூலமாக, தீவிரத்தன்மை மூலமாக அந்த படத்தை அவர்கள் காண்பிக்கிறார்கள். இன் ஒன் சீன், அந்த படத்தில் ஒரு சீன் பார்த்தீங்கன்னா யுஎஸ் பாம்பர் பைலட். அப்போ அந்த விமானத்திலே அணுகுண்டை ஏற்றி சென்று கொண்டு இருக்கக்கூடிய அந்த பைலட், விமான ஓட்டி, ரைட்ஸ் ஏ பாம் டவுன் ஆஸ் இட் ட்ராப்ட். குண்டை போடுகிறார், ஏரோப்ளேன் கீழே வர வேண்டும், வந்துதான் அந்த குண்டை போடுகிறார் ஆன் ஏ டார்கெட். டு த வெரி இன்ஸ்டன்ட் பிஃபோர் த பாம்ப் எக்ஸ்ப்ளோட்ஸ், அந்த குண்டு வெடிப்பதற்கு முன்னால், ஏன்னா ஏரோப்ளேன் வேகமாக மேலே செல்ல வேண்டும், அந்த வேகம் இருக்காது, குண்டு வெடித்தவுடன் ஏரோப்ளேனும் சேர்ந்து அழிந்துவிடும். ஸோ டு த வெரி இன்ஸ்டன்ட் பிஃபோர் த பாம்ப் எக்ஸ்ப்ளோட்ஸ், அந்த குண்டு வெடிப்பதற்கு முன்னால், அண்ட் கில்ஸ் ஹிம், அது அவனை கொல்வதற்கு முன்னாடி அந்த விமான ஓட்டியை, த பைலட் சீயர்ஸ், அந்த விமான ஓட்டி உற்சாகமாக கையை காண்பிக்கிறார். த சீன் இஸ் ஹிலேரியஸ். ஹிலேரியஸ் என்றால் என்ன? மிகவும் மகிழ்ச்சி அளிக்கக்கூடிய, சந்தோஷம் அளிக்கக்கூடிய, பரவசம் அளிக்கக்கூடிய, உணர்ச்சிகளை தூண்டக்கூடிய விதமாக இருக்கிறது. பட் மேக்ஸ் ஏ சாபரிங் பாயிண்ட் என்றால் என்ன? ஒரு தெளிவான விஷயத்தை சொல்கிறது. சாபரிங் என்றால் தெளிவான விஷயத்தை சொல்கிறது. வார் மோங்கர்ஸ் சியர் ஃபார் தேர். வார் மோங்கர்ஸ் என்றால் என்ன? போரை ஆதரிப்பவர்கள் சியர், உற்சாகத்துடன் இருக்கிறார்கள். ஃபார் தை ஓன் டிஸ்ட்ரக்ஷன், தங்களுடைய அழிவு. மற்றவர்கள் அழிவதோடு மட்டுமில்லாமல் தானும் அழிகிறான், இருந்தாலும் அவன் உற்சாகத்துடன் இருக்கிறான். த சேம் மெசேஜ் கம்ஸ் அக்ராஸ். இதே தகவல் மறுபடியும் வருகிறது, எகெயின் இன் காமிக் ஃபேஷன், ஒரு நகைச்சுவையாக வருகிறது. when an American general, ஒரு அமெரிக்காவுடைய போர்ப்படை தளபதி, பிளேட் பை ஜார்ஜ் ஸ்காட், அவருடைய அந்த கதாபாத்திரத்தை ஏற்ற நடிகரனுடைய பெயர் ஜார்ஜ் ஸ்காட், பூஸ்ட்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ் பாம்பர்ஸ் எபிலிட்டி டு ரீச் த டார்கெட்ஸ். பூஸ்ட் என்றால் என்ன? பெருமை கொள்கிறார். தான் நினைத்தால் தன்னுடைய ஏரோப்ளேன் எந்த நாட்டிலே எந்த இடத்திலும் வேண்டுமென்றாலும் அணுகுண்டுகளை போட்டு தாக்கக்கூடிய வல்லமை பெற்றிருக்கிறது. when falls silent as he suddenly recognize, ஆனால் திடீரென்று உணர்ந்து கொள்கிறார் என்ன? that their success, அவருடைய வெற்றி என்பதே means the end of the world, உலகம் அழிவு, எல்லோரும் அழிந்து விடுவார்கள், உலகமே அழிந்து விடும். எந்த நாட்டிற்காக அவர் அணுகுண்டு வீசுகிறாரோ, தன்னுடைய நாட்டுக்காக இன்னொரு நாட்டை அழிக்க நினைக்கிறாரோ, அந்த நாடு அழிவதோடு மட்டுமல்லாமல் தானும் அழிகிறார் என்பதை உணர்ந்து கொள்ளும் பொழுது அவர் அமைதியாகிறார். ஸோ அணுகுண்டுகளினுடைய பிரச்சனை இதுதான். எங்கே போட்டாலும் மற்ற எதிரி நாடு மட்டும் அழிவதோடும் அல்லாமல் அந்த அணுகுண்டு போட்ட நாடும் அழிந்துவிடும். ஸோ இதுதான் இந்த பேராகிராஃபில் வருகிறது. இறுதியாக முடிவுரையாக, as this examples demonstrates, இந்த விளக்கங்கள் எதை சொல்லுகிறது என்று பார்க்கும் பொழுது, a movie can be essentially, ஒரு படம் சீரியஸாக இருக்க வேண்டும், ஆனால் highly successful as entertainment, அது பொழுதுபோக்கு அம்சமும் நிறைந்த படமாக இருக்க வேண்டும். ஒரு படம் பொழுதுபோக்கு அம்சம் நிறைந்த படமாக இருக்க வேண்டும், தீவிரத்தன்மை வாய்ந்த படமாக இருக்க வேண்டும். இண்டீட், உண்மையில் the most effective serious movies use entertainment. ரொம்ப தீவிரமான படங்கள் அதில் பொழுதுபோக்கு அம்சங்களை நிறைத்திருக்கிறார்கள். up to and including slapstick for farce. farceனா ஒரு இல்லாத ஒன்று. to accentuate, உண்மையாக்குவதற்கு, தீவிரமாக்குவதற்கு. the gravity, தீவிரத்தன்மை of their messages, தங்களுடைய மக்களுக்கு தங்களுடைய தகவல்கள் சென்றடைய வேண்டும் என்பதற்காக அவர்கள் சில தீவிரத்தன்மையை அந்த படத்திலே உருவாக்குகிறார்கள். thus a preference, preference என்பது preference, PRE, thus a preference for serious films does not exclude a taste for comedy. ஆகையால் சீரியஸான படங்கள் நகைச்சுவை இல்லாமல் வராது, நகைச்சுவை சேர்ந்துதான் வருகிறது. the most serious films have their funny moments. ரொம்ப தீவிரமான படங்களுக்கு நகைச்சுவை இடங்கள் இருக்கிறது. அநேக தமிழ் படங்களில் பார்த்தீங்கன்னா நகைச்சுவை காட்சிகள் இடம்பெற்றிருக்கிறது. நகைச்சுவை நடிகர்களுக்கு அதிக சம்பளம் கொடுக்கிறார்கள். நகைச்சுவை இருந்தால்தான் மக்களிடம் தங்களுடைய தகவல்களை சென்றடைய வைக்க முடியும். which makes the films both more entertainment and more persuasive. அப்போ நகைச்சுவையாக மட்டுமல்லாமல் persuasive என்றால் என்ன? மற்றவர்களை வலியுறுத்துகிறது, கட்டாயப்படுத்துகிறது, ஒன்று செய்வதற்கு தூண்டுகிறது. ஸோ நண்பர்களே,
படங்கள் என்பது பொழுதுபோக்கு படங்கள் மட்டும் இருக்க வேண்டுமா, அல்லது ஏதோ ஒரு முக்கியமான கருத்தை தீவிரமாக மக்களுக்கு செல்ல வேண்டுமா, எந்த வகையான படங்களை நீ ஆதரிக்கிறாய் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த எழுத்தாளர் என்ன சொல்லுகிறார்? சீரியஸான படங்கள் என்பது தகவல்களை, விஷயங்களை மக்களுக்கு நகைச்சுவை பாணியிலே எடுத்து செல்ல வேண்டும். அந்த மாதிரி படங்கள் தான் இன்றைய காலகட்டத்திலே அவசியம் என்று சொல்லிக்கொண்டு, இந்த போர், அணுகுண்டு போர் மூலமாக விளைவிக்கக்கூடிய ஆபத்தை ஸ்ட்ரேஞ்ச் லவ் என்ற படத்தின் மூலமாக, அங்கே ஒரு போர் வீரன், அங்கே ஒரு விமானப்படை வீரன் அணுகுண்டை வீசிவிட்டு அவனும் சாகிறான். சாவதற்கு முன்னாடி அவன் சந்தோஷமாக இருக்கிறான். அவன் எப்படியும் தான் எதிரி நாடு மட்டும் அழிவதோடு மட்டுமல்லாமல் தானும் அழிவதை ஒரு நகைச்சுவை பாணியிலும் கொண்டு சென்றிருக்கிறார். அதே போன்று எதிரி நாட்டை நாம் அணுகுண்டு மூலமாக அழித்து விடலாம் என்று ஒரு தளபதி சொல்கிறார். ஆனால் பின்னர் அவர் உணர்ந்து கொள்கிறார், எதிர்நாடு மட்டும் அழிவதோடு மட்டுமல்லாமல் தானும் அழிந்து விடுவோம் என்பதை உணர்ந்தவுடன் அவர் அமைதியாகி விடுகிறார். ஸோ இந்த மாதிரி கருத்துக்களை, இந்த மாதிரி தீவிரமான கருத்துக்களை எளிமையாகவும் நகைச்சுவை பாணியாகவும் மக்களிடம் சென்றடைய வைக்க வேண்டும் என்பதுதான் இந்த கட்டுரை சொல்கிறது, அல்லது இந்த எழுத்தாளர் சொல்கிறார். இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற வீடியோக்களை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.